Welcome to Campus Prom. Today we are going to ISF College of Pharmacy, Mocha. ISF College of Pharmacy, Autonomous College, was established by Honorable Shri Baldev Krishan Garg, Founder Secretary, ISF Educational Society. This society felt the need for sincere and honesty efforts to cater and nourish the basic educational needs of the underprivileged young belonging to remote areas of Punjab. The society established ISF College of Pharmacy in the year 1984 to impart education, research, innovation, training and entrepreneurship in pharmaceutical sciences. ISF College of Pharmacy is a unique center of excellence for all levels of pharmaceutical education and research, offering all possible courses in pharmacy, D Pharma, B Pharma, M Pharma in 9 branches. Practice and Doctorate of Pharmacy under the able leadership of Shri Praveen Garg. All pharmacy programs are affiliated to IK Gujarat Punjab Technical University Jalandhar. The diploma in pharmacy is affiliated to Punjab State Board of Technical Education. These programs are approved by AICT, PCI and Government of Punjab. The college is ISO 9001-2015 certified, NAC accredited by with grade A, and autonomous status is granted by UGC for 10 years from 2019 to 2028. The college is currently ranked 29th in NIRF 2021. The college is recognized among the top 3 best pharmacy institutions in India by AICTE, New Delhi. Society of Pharmaceutical Education and Research granted the Most Innovative Institute Pharmacy College in India award in 2018. The college achieved ranked in Band A between 6 to 25 in ARIIA 2020 and also received 3rd position in Utkrisht Sansthan Vishkarma Award 2020 by AICTE under category 3rd. Let's see the shots of ISF College of Pharmacy, Mocha. ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰਸ, ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਨਾ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਬਾਰੇ ਸਲੀਨਾ ਜੀ ਟਰਾਇਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ISF ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸੋਨੂ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਸਲੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Here I am Dr. Shamsher Singh, working in ISF College of Pharmacy as a head department of pharmacology. So this department of pharmacology was established in 2004. And later on we are going with the recent investigations on the various areas like cardiovascular pharmacology, neuropharmacology, endocrine pharmacology, and also we are running the various clinical protocols. Now in this department more than 300 PG students they have been passed out, and presently around 8 PhD students they are running under the projects. From the last approximate 8 to 10 years, we have covered more than 6 projects from the ICMR, DST, DBT and various other authorities. In the present time, we are continuing with the 3 projects which are costing more than 1 crore, and our 5 students they are getting senior research fellowship from the ICMR in the area of neurological diseases. Now in the current area in the neurology, we are working on the advanced biomarkers so that we can understand what are the pathological cause of the various disease, and we are looking for the appropriate molecules which could be beneficial to manage these type of the disorders, because
the major problem for all the neurological disorder, yet there is no treatment available for their management. Some of the drugs which are available, they are useful only to reduce the symptoms. So that's why with the help of a recent molecule and the novel techniques, we are also delivering a drug directly into the brain. Now in the recent 4 years, we are having another lab which is called as an ecotoxicological lab, in which we are doing our projects on the zebrafish, because these type of fishes which are very commonly preferred for the toxicological analysis, and also we are validating various models of epilepsy, Parkinson's disease, Huntington disease, Alzheimer's disease, and in various areas. Now yet we have validated approximate 6 to 7 models using various toxins on the epilepsy, on the Parkinson's, on the Huntington's, and so far we are looking for the immunohistological changes in the brain, so that we can confine to the conclusion that which type of the target we can explore to manage these type of the disorders. So these are the various projects which are going on, and the students, they are getting the benefit all over the world. So thank you very much. Hello everyone, myself Simranjit Kaur, currently working as a research scholar. So they've been 2 years for me from working here, and it's been a great experience. ISF has given me some great opportunities, great learning experience, along with the in the field of technical skills, animal handling, and also the new animal models we are developing here, and every day is a new learning in the field of science and technology. Good morning everyone, myself Diwali Sharma. I'm working as a research scholar in MPharm, and ISF have given me lots of opportunities, as we are doing new work every day, and they are very creative work also, and also we have developed many novelty and other products and other models on zebrafish. And the best part in ISF is this zebrafish lab, as you can see here. So thank you. I am Dr. Balak Das Kurmi from Department of Pharmaceutics. I am here in charge of BD Facts activity, and this instrument was purchased from the grant of DST Fest under the PICF of Professor Dr. G.D. Gupta and co-PICF of Professor Dr. R.K. Narang sir. And this instrument is a very wonderful instrument, and it is used for the
cancer type of research and various type of cell sorting assay. Hello everyone, I am Dr. Charan Singh and I am working as Associate Professor in the Department of Pharmaceutics, ISF College of Pharmacy, Moga. So today we are going to demonstrate the various machines or equipments available in the Department of Pharmaceutics. Herein we can see the spray drying, which is procured from the project from Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India. So basically this machine is used to prepare the microparticles and nanoparticles for the management of various diseases, so specifically for the lung diseases. And if you look at the second machine, then we will have the texture analyzer. The texture analyzer is being used for the preparation which are related to the gel, the creams and some other semi-solid dosage forms. Herein we can have multiple parameters to demonstrate the same formulation in terms of spreadability and extrudability, etc. Then we have another machine which is electrospinning. So by using electrospinning we can generate the nanofibers because the fibers which are generated by this particular machine is in the nanosize range. So and the morphology of these same fibers are just like hairs, and which is why these are known as nanofibers. Next machine we do have in the lab is rotovector. So this is most widely used machine for the generation or for the solvent operation at the industrial scale also. So we can use the same machine to evaporate the solvent, basically aqueous as well as organic solvent from the formulation, just to enhance the stability of the same. Thank you so much. दिस इज़ विप्लव सरकार एंड मैं हूँ ISF कॉलेज मोगा, फार्मेसी कॉलेज है। यहाँ पे जो आपको माहौल मिलेगा रिसर्च का, क्योंकि मैं यहाँ पे मास्टर डिग्री कर रहा हूँ एंड आई नो इट वेरी वेल। फार्माकोलॉजी में यहाँ पे काम होता है, इट्स टॉप लेवल वर्क हियर एंड अलोंग विद दैट देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, लाइक रिसर्च फैसिलिटी वी टॉक अबाउट, इस्फाल इज़ अवेलेबल। आप चाहें तो यहाँ पे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, एक हायर लेवल से लेके एक अच्छे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से लेके PhD तक आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। और आप यहाँ पे आज जो हमारा एक मेन इवेंट होने वाला है बॉडी बिल्डिंग का, सोनू सूद हैं और उनके साथ में उनके ब्रदर हैं। Good morning everyone. Myself Dr. Saurabh Kose, working as Professor and Head Department of Pharmacy Practice. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय आप फार्मेसी डिपार्टमेंट में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं खासकर वो लोग काफ़ी दिन रात मेहनत करते हैं क्लिनिकल सेटअप में जाके, हॉस्पिटल में जाके। तो इसी कड़ी में आज एक स्टूडेंट मेरे साथ है, शिवम, फार्मेसी 5th ईयर। तो शिवम, सबसे पहले ये बताइए कि आपको यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? एक्चुअली सर जब हमने ज्वाइन किया तो तब ये सोचा था कि फार्मेसी प्रोफेशन कुछ सैलरी सिर्फ मेडिसिन शॉप के बारे में, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते गए हमें पता लगा कि इसमें हॉस्पिटल में है क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट एज हम परफॉर्म कर सकते हैं और रिसर्चर हम परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे या लैब्स में हम काम कर सकते हैं।
और काफ़ी विजिलेंस भी है एक हमारा फील्ड। तो जब हम इसमें पढ़ते गए तो हमें पता लगता गया कि काफ़ी वाइड स्कोप है इसमें। तो अभी राइट नाउ आई एम फार्मडी 5th ईयर और मैं अभी 6 मंथ्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ, जिसमें मैंने एज क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट काम किया है और उसमें मैंने मेडिसिन की ऑडिटिंग करी है, जिसमें मैंने ADRs रिपोर्टिंग करी है, उसमें इंट्रैक्शंस फाउंड किया है, ड्रग फूड इंट्रैक्शंस, ड्रग। अच्छा, बहुत अच्छा शुभम, जान के मुझे अच्छा लगा कि आपने इतना सारा काम किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जब +2 के बाद ये कॉलेज ज्वाइन किया था और अभी 5 सालों में आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया? सर आई एम वेरी मच इन प्रोफेशनल बिहेवियर नाउ। उस टाइम पे ऐसा होता था कि सिर्फ बाहर घूमो फिरो, लेकिन अब ऐसा है कि करियर में कुछ करना है, आगे लाइफ को कहीं एक लेवल पे लेके जाना है, सिर्फ डिग्री लेके ही नहीं निकलना, सिर्फ कुछ एक नाम पहचान बनानी है। तो जूनियर्स के लिए क्या मैसेज देंगे? जूनियर्स के लिए ये है कि आप मेहनत करिए, रिसर्च में ज़्यादा जाइए, उसमें आपका ज़्यादा स्कोप है और मेहनत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Namaskar, good afternoon everyone. Myself Dr. G.D. Gupta, Director ISF College of Pharmacy, Moga. So this institute is a NAC accredited A grade college and continuously last 5 years we are under the NRIF ranking and recently in NRIF 2021